Good afternoon to all of you. My name is Dr. P. BALAMURUGAN, Associate Professor and Director, Center for Rural Development, Annamalai University. First of all, I must thank the Annamalai University Educational Multimedia Center who has created this video and published this video in order to make the students understand about the real situation of the practical problems in connection with the rural development. Rural development has a multi-dimensional subject, and it has multivariate subjects which is related to national building process. So before going to the subject, I want to just make the some things related to our department, like a Center for Rural Development, Annamalai University, which was established in the Faculty of Engineering and Technology as a mandatory for ICTE in the Department of Mechanical Engineering. The center has been established for the purpose of disseminating the technological aspects to the nearest villages. In this connection, the center has given various extension activities of the Annamalai University to the nearest villages. Till the date, the center has 72 adopted villages for the purpose of doing extension activities and outreach activities of Annamalai University under the various programs funded by various organizations like UGC, ICSSR, then NABARD, then the other funding agencies, which including the university funding. I am very much thankful to the university authority to extending the funding facilities, like as a mandatory of the university, as established by our former Vice Chancellor and the head of the department of the center, like rupees 60,000 per year the university extends to our center to carry out the various extension activities to the nearest villages of Annamalai University. With this, I start my as a lesson and the video lecture related to PRA methods and techniques. Rural development, already as mentioned, like a multi-dimensional subject, multi-dimensional discipline, which including Participatory rural appraisal, which is developed by Robert Chambers, who is coming from Institute of Development Studies of London, who has developed a participatory rural appraisal. Participatory rural appraisal means everybody should participate in the process of rural development activities, which including officials and beneficiaries. The concept of PRA, public participatory rural appraisal, means that the people, then officials, then all stakeholders should sit together and work together and make them to feedback about the program. So all the programs, including rural development programs introduced by both the central and the state governments, to be implemented through PRA, Participatory Rural Appraisal, which will be effectively useful for all beneficiaries, all in particular, and all people in general. So that PRA is very important to rural development, which is the main component of rural development discipline. So there are three terms available in the PRA. Participatory rural appraisal. Appraisal means it is we have to estimate what are the resources available, what are the things available
in in a village. Then rural means everybody know rural as a village. Then first term is participatory. Without participation there is no development. There is nothing. There is no success without participation. So people's participation based development activities. If you go to any village, if you want to do anything in the village, you can find out what are the facilities, what are the resources, what are the people available in the village. That is called as a process of, that is called as the appraisal process. So participatory rural appraisal is essential to anything and everything which will be carried out in the particular place. Even in the town area or urban places, it is the PRA techniques and methods will be useful for promoting or implementing the programs, development activities, development projects in an effective manner. So this video lecture will bring all those who are stakeholders of the rural development and rural development professionals and rural development students. The PRA, it will be taught about the methods and the techniques. What are the methods? What are the techniques? So the first slide shows that the syllabus which we developed in the Board of Studies for the students of 5-year master's program in rural development. In the third year, sixth semester. Then as usual, introduction part as already mentioned about appraisal, participatory, rural. Appraisal means as already mentioned about the valuation of the particular resources available in the village. If you want to, how many water structures available, how many wetland, how much dry land available, how much water resources available, how much rain based on the particular place or particular village. So that the rainfall data, then water structure data related to climate change, data related to the what are the activities which including seasonal activities, then the crop processing activities, then social and economic activities, so that the appraisal will be doing on the basis of just estimating the things available in the village. Then another thing is rural RRA, rapid rural appraisal. Rapid rural appraisal is nothing but it is called as a continuous process of appraisal. This is the first idea generated by the Robert Chambers, who has given as a rapid rural appraisal, coined as a first thing, rapid rural appraisal in first. Then afterwards he has some experience in a village, one village he has taken in the state Uttar Pradesh of India, and after studying the place, the village, after meeting all the people including officials, he has been developed as a participatory rural appraisal. Rapid rural appraisal is everyone without population or with population, everyone will assess the what are the resources, what are the things available for the development of particular place. That is called as a rapid rural appraisal. But without he has found like I think that the Robert Chambers who developed this type of techniques on the basis of the pilot study of RRA.
rapid rural appraisal. RRA has been fine tuned and it has been developed as the new version is Participated Rural Appraisal PRA. So, principles of PRA and RRA. We never leave the RRA because of RRA will be applicable in some other places where the PRA is not applicable. So that because of if you go to the extreme height of the hill area or the drought area, the people not coming to sit together, sit to prepare the plan, or sit, the people not able to sit and prepare the plan because of there is no awareness. After creating awareness, after creating some orientation with the people will come automatically, and we will and the people will sit together with the officials to discuss about the what are the requirements to promote the livelihood security through the appraisal techniques. So that RRA is also we have to take RRA also along with the PRA, that is called as the principles of PRA and RRA. Offsetting biases is the one of the concept which has been created by Robert Chambers. Biases are nothing but always there. Then rapid and progressive learning. So these are some of the principles which has been identified by Mr. Robert Chambers to understand PRA based on the RRA. Very important thing is available. Number one, be gender sensitive, then focused learning. See the item number 3, be gender sensitive, and item number 5, focused learning. Be gender sensitive means gender, always we have to keep with us about the gender. What is the gender? What is the female percentage? What is the male percentage? What is the transgender percentage is available within the particular village. Then focused learning. Focused learning means what is the area which will be focused by the people, so that within the principles of PRA and RRA we can consider only 2 aspects like be gender sensitive and focused learning So I already mentioned in the classrooms like PRA team and its members. PRA team has I think that 6 to minimum members is 6. And maximum members I think that 24. Maximum members 24. Minimum 6 members needed for the visiting to the particular PRA village. The team member, a group of people as an interdisciplinary team is required to perform an exercise. In order to perform an exercise, the team will be having the multidisciplinary personality. Multidisciplinary personality means those coming from agriculture, animal husbandry, nutrition, then horticulture, then the skill development, then the digital data science, then some things related to social sciences. So without the social sciences, there is no development. But the PRA team, which including social scientists, then the agricultural scientists, then veterinary scientists, then also technology scientists, technologists. Some technocrats may be needed for the purpose of fulfilling the requirements of skill development
adoption, skill development adoption in the villages, especially for rural youth, Then team leader must be a good communicative people, good personality, and education wise he is qualified well. Then there is some process of selection of interdisciplinary team on the basis of the resources available in the village, on the basis of the requirements of the village. The PRA team may be varied on the basis of, sometimes there is no horticultural crops available in the particular village, so we can't include the horticultural people. Sometimes more veterinary people be included in the team, like because of the veterinary population is sometimes higher than in other villages. This is the activities of a facilitator's role. Who is the facilitator? Normally the facilitator means who are those who are doing something which will be useful to the particular rural community, who is called as a facilitator. So facilitator, once upon a day, our community leaders, our traditional community leaders was doing the facilitator activities, doing welfare activities, doing development activities for the benefit of the whole community of the village. That is called as the benefit to all, benefit to not only to individual, benefit to all. That is called as facilitator's role. So PRA tool is one of the PRA tool which is the main important to facilitators activities. So that is so many information available in this slide, like what is the activities of facilitators. Then note taker role. Facilitator is the subject matter specialist sometimes, or sometimes facilitator must be a social scientist or the social work basis, so that connect the people with the line departments, connect the people with the financial institutions like banks and other organizations related to dealing the financial activities, or the connect the youth, connect the village people with the implementing agencies like district industrial center, then Department of Agriculture, Department of Animal Husbandry, then Panchayat Development Office like Block Development Office, BDO, then DRDA, District Rural Development Agency. So what are the facilities? He always just act as a moderator for convener between the people and the officials. So he is doing and he is also called as a spokesperson of the community. He will be participating in all district level, state level development programs every month, in order to address on behalf of the public. That is called as the facilitator role. Then note taker role is very important. So one of the member is note taker in the PRA team. Note taker should be knowledgeable person, because of he will write, at the same time he will record all those things transacted in the particular meeting place, so that what the facilitator facilitate or give the particular things to the public, what the public just interacted with the officials, what the public has
given the requirement, he has given the requirements, list of requirements that should be recorded by the note taker. So, note taker is nothing but observer, and he is the person who cover all the information transacted, information, communication, education transacted within the particular meeting place. Then PRA team leader activities. PRA team leader activities. PRA team leader is a leader who is the village traditions, which has, I think that a majority of the PRA leaders, Annamalai University has adopted through our center 72 adopted villages. In 72 adopted villages, the PRA team leader must be the person who are coming from traditional community leaders family. That is called as the that is the background of the PRA team leader. So, what is the role of a PRA leader? PRA leader has doing a wonderful role in the village development with connecting the line departments, connecting the people and the line departments. Line departments means agricultural department, animal husbandry. Already I mentioned, but agricultural department there is a so if you go to any type of interior village, the people always who are in touch with the governmental organization are being benefited from every program, but the people from the last end or the extreme end, the last man of the society cannot be benefited from such type of activities. So, that PRA leader identify who are the real beneficiaries on the basis of the suggestions given by the PRA team members. So, PRA team leader must be selected the actual beneficiaries of the village. Selection of beneficiaries is very important. Nowadays, in Tamil Nadu government, we have already implemented some program like Puduvazhu Thittam and Magalir Thittam. In Puduvazhu Thittam, there is a one village level organization to identify the beneficiaries, that is called as a PIP. What do you mean by PIP? Participatory identification of poor, that is called as a PIP. PIP is the core activity of the Puduvazhu Thittam. Then through the Puduvazhu Thittam, the government of Tamil Nadu has established and nurtured in every village with an organization as VPRC, Village Poverty Reduction Committee, who has 20 to 40 members who are coming from real poverty family in the particular village. Both VPRC and PIP has selected the real beneficiaries. That is called as the PIP. So PRA is the basics or the backbone for the particular programs like Puduvazhu Thittam, which was funded by the World Bank and Robert Chambers activities, Robert Chambers principles, Robert Chambers all developed ideas, only they have the World Bank followed. So, that on the basis of the principles made by the Robert Chambers, the World Bank has sanctioned more than 200 crores in order to implement the poverty alleviation activities in the village. On the basis of this type of activities, the
Puduvalu Thittam and Magalir Thittam, SHGs, self-help groups, promotions, then poverty alleviation groups, then the employment generation in the villages. They are the wonderful programs has been introduced by government of Tamil Nadu in order to promote the sustainable rural livelihood security of the rural poor, So that the PRA team leader can be a person who are the familiar for giving or the facilitating the people, especially those who are living in the below poverty line. Then these are some of the PRA techniques. As mentioned in the many classes in the third year, sixth semester. We have the paper. We have the core course of as a PRA methods and techniques. Then PRA techniques has only 5 important techniques are there. Along, I think that more than 16 or 17 activities, 17 techniques mentioned, indicated in the slide, but among which only 5 important techniques are very much useful to the PRA makers or PRA officials to promote or to conduct the resources appraisal in a particular place in a scientific and useful manner and useful to community development. Number 1 is a transect walk. Number 2 is related to timeline method. Number 1 transect walk, number 2 timeline, number 3 wealth ranking method, number 4 resources. I think that resources and social mapping techniques is the very important to for every development activities particular village, that is called as a Gram Panchayat Development Plan. So transect walk is one of the technique. First and foremost technique of PRA is transect walk. A group of people or a PRA team must visit to every nook and corner of the village. Every village must be visited by the PRA team. Intensive visit. There is a visit like a observational visit. Observational visit is just we have just walked across the village on the basis of what are the things available, what are the facilities available, then what are the resources available, what are the things related to, I think that the trees, then plants, animals, then water structures, road facilities, buildings, and including sanitation facilities, public toilets, ration shops, so many things available in the village that should be visited by the PRA transect walk method. So just walk, just observe, just collect data, then just understand the realities of the particular village. That is called as the transect walk method. The another one is a timeline method. The PRA team must approach the senior citizens of the village, to ask the questions. Name of the village, meaning of the village name, then what is the important events of the village,
Sometimes if you go to village, some village has connected with some historical monuments, some historical events, some religious events. If some of the temples or some of the deities, some of the spiritual activities already done in the particular village. I think that more than 20 years back, 20 years, sorry, 2000 years back, 2000 years back, there is some of the identification marks are available in the particular village. Then some of the I think that the princes, then zamindars are the history of zamindars, history of wars, history of developments has been connected to some villages, so that the name has been called in the particular events, on the basis of the particular events. Like I think that is best example Nakaravandan Kudi is available in our Kadalur district, Tamil Nadu, Parangipetai block, Narkandan Kudi, Nakaravandan Kudi means the Vaishnava Swami, like Kovindaraja Perumal will be coming every year to on the occasion of Masi Magam, in from the extreme end of the extreme south north end, sorry, south west end, and the Bovaraga Swami is there in Srimushnam, Tirumuttam, Srimushnam. The Bovaraga Swami is doing Masimagam activities to Killai. So every Swami, every temple, the people take the deities and their Swamis to take to the Bay of Bengal nearby Killai on the occasion of Masi Magam. So some of the Perumal deities has been taken in the Nakaravandan Kudi, and the people come with the Perumal, taken the rest in the particular village during the night time. That is connected to religious activities. Then another activity related to during the British period, that village is much related to so many things, and much grains are available, like paddy grains, like paddy available, so that people always come to there and sit there and sit and eat the rice available more and more in the village. So that historically the village is connected. That is called as the timeline method. Timeline method is the historical background of the village. Then another thing is the wealth ranking method. What do you mean by wealth? Wealth ranking method means we have to always we are doing the social survey method of wealth ranking is not sufficient to collect the data about the income and the expenditure of the particular household. It is not possible to collect the data, real data or correct data from the individual households, because of individual household always can give the fake data about their income because of they don't know about the real situation of the particular survey, and they will mention more and more amounts used for the expenditure. Just they just inform to who is taking the enumeration about the
income is low, but expenditure is high. But in this connection, PRA will helpful to collect the data by participatory method about the income, what is the actual income of the particular family, particular household. So, sit together. They are doing, first son is going to industry as a employee, second son is doing own business, third son is doing agricultural activities. They are having as a income, they are having income of I think that annual income like more than 2.5 lakh, but they will mention only 2,500 or 25,000 per year. That is called as the, that is not, we can't believe, but they are sitting together. The neighbor is sitting with them, the another people, the next people is available, next the people of the next street, next land is sit with us. That is called as a sit together to collect the data. So, he can't give any wrong information or fact information related to the income of the particular household. That is the wealth ranking method. So, wealth ranking method is assessing of income and expenditure made by the individual households through the group of participatory activity, so that there is no any fact data available, actual data available in the village, that is called as wealth ranking method. So, another thing, fourth technique is related to mapping techniques. Without mapping, there is no development. Nowadays, the government of India wanted to social mapping of the particular village, then resource mapping of the particular village, then the Venn diagrams, then sometimes the historical mapping also they have to ask to the rural development professionals in order to plan the development activities in a for solving the specific issues will be going on in the particular village. That is called as PRA techniques. That is called as the mapping. That is the purpose of doing the mapping techniques under the PRA. So, PRA techniques are all along 16 activities, or I think that 18 activities, 18 techniques. Only 4 important techniques are: number 1, transect walk; number 2, timeline method; number 3, wealth ranking method; number 4, mapping techniques. So, mapping is I think that mapping by using the own knowledge, by the transect walk, then assessing the wealth, then timeline method, the mapping will be coming automatically. Some development professionals can draw the map within the village floor, on the basis of the opinions will be given by the public. So, around the public, the map will be drawn. In the space available in the particular public area of the village. That is called as social and resources mapping. So, social mapping, as already mentioned, social mapping means how much people, what is the society, what is the community, what are the community people classes are available in the particular village, location of the particular caste people, location of the particular class people, location of the particular disadvantaged sections. That should be mentioned in the social mapping.
Then resource mapping is related to identification of the resources and mentioning the locations of the particular resources available in the particular village. That is called as a resource mapping. As mentioned, the timeline and the time chart or seasonal calendar may be created by through the PRA techniques. Seasonal calendar in June. For example, from this time is June. We are in the last week of the June. So there will be too much. I think too hot right now. But there is no any type of cool available during the night. So during the night also dry weather condition is going on. That is called as right now the calendar is going on. That is as the calendar activities like a seasonal calendar. Right now the marriage activities are going on. Some of the important religious activities are going on. That is called as seasonal, which will be mentioned in the seasonal calendar. There is no crop processing right now. If taking water from ground underground, that is the groundwater. In some places the crop processing is going on for the purpose of taking the fulfilling the requirements of the food crops of the particular households. The livelihood analysis is very, very important in the PRA techniques. But sometimes it is called as development activities or the development of the particular people or development of poor people. So livelihood comprises capabilities, assets, what they have things available within the households for the benefit of everyday life in terms of food, clothes, then and the three basic things like food, cloth and shelter. Along with them, what are the other facilities like educational facilities, health facilities? Health facilities are very, very important. Health and education are very, very important because of the literacy level right now. 77% of total population coming under literacy. Remaining, I think that 23% of people are in continuing the illiteracy level. So that along I am very much thankful as a social scientist. I am very much thankful to the government of Tamil Nadu to implement such type of very nice educational program. இல்லம் தேடி கல்வி என்ற ஒரு திட்டம் தமிழ்நாடு அரசால் இப்பொழுது செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. மிக அருமையான திட்டம். அந்த திட்டத்தின் வழியாக மக்கள், அதாவது இடையில் நின்றவர்கள், இதுவரை இடையில் நின்று சுத்தமாகவே படிக்காத பாமரர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஒரு இல்லம் தேடி கல்வி ஒரு சிறப்பான பணியாக, சிறப்பான வாய்ப்பாக அமைகின்றது. அவர்கள் கல்வியை கற்பதற்கும் கற்ற கல்வியை மீண்டும் அவர்கள் தொடருவதற்கும் இந்த ஒரு இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் மிக சிறப்பான ஒரு திட்டமாக அமைந்திருக்கின்றது. குறிப்பாக அருகில் உள்ள கிராமங்களுக்கு சென்று பார்த்தோமேயானால் அங்கே 5 மணிக்கெல்லாம், மாலை 5 மணிக்கெல்லாம் அந்த இல்லம் தேடி கல்வி விழிப்புணர்வாளர்கள், ஆசிரியர்கள் நேராக ஒரு பொது இடத்திற்கு வந்து அங்கே மாணவர்களுக்கு, பள்ளியை விட்டு சென்ற மாணவர்களுக்கும் பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கும் அத்துணை பேருக்கும் அவர்கள் சிறப்பாக அந்த கல்வியை சொல்லித் தருகின்றார்கள். அதனால் தமிழக அரசுக்கு என் சார்பாக நான் இத்தருணத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதை தமிழிலும் நான் சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன். PRA மெத்தட்ஸ் லைவ்லிஹுட் செக்யூரிட்டி, அதாவது வாழ்வாதார பாதுகாப்பு
PRAல ஒரு முக்கியமான காம்போனண்டாக, அதாவது முக்கியமான அம்சமாக இருக்கின்றது. அதை எவ்வாறு நாம் வந்து பார்ப்பது என்று பார்த்தோமேயானால், அதாவது PRA என்று சொல்லக்கூடிய பார்ட்டிசிபேட்டரி ரூரல் அப்ரைசல், அதாவது மக்கள் ஒத்துழைப்புடன் கூடிய மதிப்பீடு. இந்த ஒத்துழைப்புடன் கூடிய மதிப்பீட்டில் வாழ்வாதாரம் என்பது ஒரு முக்கிய பங்காக அமைகின்றது. வாழ்வாதாரம் என்பது என்ன? ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கு தகுந்த வசதிகளும், அவனுக்கு தேவையான உணவும், அவனுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் ஒரு இடத்தில் கிடைக்கிறது என்றால் அதுதான் வாழ்வாதாரம். அந்த வாழ்வாதாரத்தை அவன் தங்களுடைய வருமானத்தின் வழியாகவும், தன்னுடைய முயற்சி, தன்னுடைய உழைப்பின் வழியாகவும் பெருக்கிக் கொள்வது அவனது கடமையாகும். இட் இஸ் a duty of individual to promote themselves, promote their livelihood security. Sustainable livelihoodsனால் தமிழில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, நீடித்த நிலைத்த வாழ்வாதாரம். நீடித்த நிலைத்த வாழ்வாதாரத்தை அவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால், ஒன்று, அவர்களுடைய வருமானத்தை பெருக்குவதற்கு ஏதுவான வழிகளை அவர்கள் செய்ய வேண்டும். அதை வந்து கிட்டத்தட்ட 99% நிச்சயமாக அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பெருக்குவதற்கான வழிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் சில தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழப்பதற்கான அந்த நிகழ்வெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதைத்தான் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இணைந்து, மத்திய அரசு ஒரு சில திட்டங்கள், இப்பொழுதெல்லாம் 100 நாள் வேலை திட்டம் என்று சொல்வார்கள். 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் தங்களுடைய வருமானத்தை, அதாவது ஒரு குடும்பத்தின் வருமானத்தை பெருக்கி, அதாவது வேலைவாய்ப்பை கொடுத்து அதன் மூலமாக குடும்ப வருமானத்தை பெருக்குவது தான் இந்த 100 நாள் வேலை திட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம். மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம், MNRGSன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மன்ரேகா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போலாம் மன்ரேகா, நிரேகா, மன்ரேகா ஆச்சு. அதனால் மன்ரேகா, நிரேகா எல்லாம் ஒரு அருமையான திட்டம். அந்த திட்டத்தின் வழியாக மக்கள் பயன்பெறுகின்றார்கள். மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கிக் கொள்வதோடு அங்கே அந்த ஊரின் பல ஆதாரங்களையும் அவர்கள் பெருக்குவதற்கான வாய்ப்பாக இந்த திட்டங்கள் அமைகின்றது. எனவே அன்பார்ந்த 3ஆம் ஆண்டு மாணவர்கள், இதை கேட்டு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். சீசனல் கேலண்டர்ஸ்லாம் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டோம், நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. ஏற்கனவே யுபா உன்னத பாரத அபியான் திட்டத்தின் வழியாக இந்த சீசனல் கேலண்டர்லாம் போட்டிருக்கீங்க. சீசனல் கேலண்டர் சம்மந்தமாக ஒரு படம் வரையலாம். நீங்கள் இப்போ கூட வரைஞ்சி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இது ஊரக வளர்ச்சி, ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுடைய ஸ்கீமுக்கும், ரூரல் டெவலப்மெண்ட் நீங்கள் பிறகு வேலைக்கு போகிறதுக்கும் இது உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். அதாவது ஒரு காலத்தை இப்படி பிரிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, இப்படி பிரிச்சிங்க. இதில் இந்த பக்கம் நீங்கள் என்ன போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால், அந்த ஒரு காலம் போட்டுங்க. நீங்கள் மந்த்து 1 by 1 எழுதிங்க. ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல்னு அப்படியே 12 months எழுதிங்க. இந்த பக்கம் என்ன பண்ணுங்கள், ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒன்று ஆக்டிவிட்டீஸ் போடுங்க. அதாவது பயிர் செய்கிறது, அப்புறம் மழை வர்றது, வெயில், திருமணம், சமுதாய ஆக்டிவிட்டீஸ், சமூக செயல்பாடுகள் ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டு அதுக்குள்ளே ஜனவரி மாதத்தில் என்னென்ன பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் பிப்ரவரி மாதத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, மார்ச் மாதத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏப்ரலில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றத அந்த டீட்டெயிலில் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு, அது சீசனல் கேலண்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று எழுதி வைக்கணும். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால், வில்லேஜ் விசிட்டு போகிறது எப்படி, வில்லேஜ் விசிட்டோட ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் லைவ்லிஹுட் அனாலிசிஸ். பார்த்தீங்கன்னா
அதில் வந்து நிறைய இருக்குது. There are so many things are available in the sustainable livelihood activities, in the livelihood activities, livelihood of local people. Then picking up the information from PRA output. PRA வந்து ஒரு வில்லேஜில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் சொன்ன 4 ஆக்டிவிட்டீஸும், அதாவது டிரான்சாக்ட் வாக்கு, டைம்லைன் மெத்தட், தென் வெல்த் ரேங்கிங் மெத்தட், தென் மேப்பிங் டெக்னிக்ஸு. இந்த 4ம் நீங்கள் வந்து பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அதிலிருந்து கிடைக்கின்ற அவுட்புட்ஸு, அதில் உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைச்சிச்சு, அந்த ரிசல்ட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து அதை வந்து பயன்படுத்த போகிறீங்க. சஸ்டைனபிள் லைவ்லிஹுட் அனாலிசிஸ் அதான். இந்த டைம்லைன் மெத்தடில் வந்து உங்களுக்கு சில வரலாறு, சில ஹிஸ்ட்ரி கிடச்சிருக்கும். உங்களுக்கு சில திங்ஸ் ஆல்ரெடி டன், ஆல்ரெடி ஹேப்பன்டு, அது வந்து நடந்திருக்கும். அதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுங்க. கீப் இட் இன் மைண்டு. இது வந்து மனசில் தான் நீங்கள் வச்சுக்கணும். அதை போய் நாங்கள் வந்து முன்னாடி வந்து அவ்வளோ விளைஞ்சிச்சு சார், இப்போ விளையில சார்னு சொல்லுவாங்க. முன்னாடி வந்து உளுந்து இவ்வளோ விளைஞ்சிச்சு, பச்சை பயிறு இவ்வளோ விளைஞ்சிச்சு, நெல் வந்து இந்த ரகம் நெல் வந்து மோட்டார் ரகம் நெல் நிறைய விளைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மணிலா கடலை நிறைய விளைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது. இப்போ வந்து குறைஞ்சாலுமே விளைச்சல் குறைஞ்சிருந்தால் அதை வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது. இப்போ அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதை ப்ரொமோட் பண்ணால், அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து இந்த PRA டீம் மஸ்ட் பி interdisciplinary, multidisciplinary, like agricultural, horticulture people சொன்னேன். இப்போ மல்லாக்கட்டையே விளையில, மணிலாவே விளையிலன்னு வச்சிங்களேன். ஒரு காலத்தில் அந்த டைம்லைன் மெத்தடில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், டிஸ்கஷனில் என்ன முடிவு வந்திருக்கு அப்படின்னா, மணிலா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இங்கேருந்து தான் சார் விளைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு, இப்போ ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி யாருக்கிட்ட சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எஸ்எம்எஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருப்பார். அவர் தான் அந்த டீம் லீடரில் ஒருத்தர், அக்ரிகல்ச்சரில் இல்லை ஹார்டிகல்ச்சரில் படிச்சுட்டு வந்திருப்பார். அவர்கிட்ட நம்ம வந்து கன்சல்ட் பண்ணோம். அவர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கிட்டு இந்த மணிலா உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன வழிகள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அவர்கிட்ட சஜஷன் கேட்டு, அந்த சஜஷன் வழியாக அதை வந்து நம்ம வந்து கிராம பஞ்சாயத்து டெவலப்மெண்ட் பிளானில் வந்து வச்சு, இல்லைனா கிராம சபா மீட்டிங்கில் வச்சு அதை வந்து நம்ம அப்ரூவ் பண்ணுறோம். அது அப்ரூவ் எப்படி அது அப்ரூவல் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால், இப்போது மணிலா விதைப்பதற்கு சாத்தியமா, மணிலா பயிர் செய்வதற்கு சாத்தியமா, இப்போ மணிலா உற்பத்தி அவ்வாறு செய்தோமானால் மணிலா உற்பத்தி வந்து அதிகரிக்குமா, அதிகமாக கிடைக்குமா, இல்லை பயிர் வந்து செய்ய முடியாதா அப்படிங்கிறத வந்து அவர்களை வைத்து, அங்கே உள்ள மூதாதையர்கள் மற்றும் அங்கே உள்ள மக்களை வைத்து அதை வந்து நம்ம சரியாக பேசி கலந்தாய்வு செய்து பிறகு அதை வந்து நாம் முடிவு செய்யலாம். நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் நான் சொன்னது மாதிரி. அதனால் நீங்கள் PRAவோட அவுட்புட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த 4 டெக்னிக்ஸ், மேஜர் டெக்னிக்ஸ் 4 டெக்னிக்ஸ் சொன்னேன். இந்த 4 டெக்னிக்ஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அதுலேருந்து கிடைச்ச உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் சஸ்டைனபிள் லைவ்லிஹுட் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து கம்யூனிட்டி இன்வால்வ்மெண்ட் என்ன, இதுக்கு வந்து பீப்புளோட இன்வால்வ்மெண்ட் என்ன, சயின்டிஸ்ட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்டோட இன்வால்வ்மெண்ட் என்ன, இதுக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர் அவரோட ரோல் என்ன, அதே போல் PRA டீமோட ரோல் என்ன, அஃபீஷியல்ஸ் ரோல் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் சரியாக அதை வந்து நீங்கள் கடைப்பிடித்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து சஸ்டைனபிள் லைவ்லிஹுட் வந்து நிச்சயமாக அங்கே உண்டு. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா, நாட்டு மாடுகள் வளர்ப்பு. தேர் ஆர் இண்டிஜினியஸ் கவுஸ் அண்ட் இண்டிஜினியஸ் புல்லக்ஸ் ஆர் தேர். கண்ட்ரி சைடு புல்லக்ஸு, கண்ட்ரி சைடு cows and milk production is not possible in the village right now because of they don't want to take the countryside cows, because of countryside cows gives only half liter of milk from 2 liters or 1.5 liter, maximum 1.5 liter milk
then minimum half liter will be produced by indigenous cows, but that milk will be useful, very much useful, equivalent to 10 liters or 15 liters of the hybrid variety of cows nowadays. So that கறவை மாடுகள் வளர்ப்பதில் நாட்டு மாடுகள் வளர்ப்பதிலே மக்கள் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. ஆனால் சீமை மாடுகள் உயர் ரக மாடுகள் வளர்ப்பதற்கு ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். ஏனென்றால் உயர் ரக மாடுகள் நிறைய பால் தருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. அதனால் நிறைய பால் தரும் மாடுகளை வளர்த்து அந்த நிறைய பால் நிச்சயமாக அந்த நாட்டு மாட்டு பாலுக்கும் இந்த சீமை மாட்டு பாலுக்கும் உள்ளதை பார்த்தோம்னா நாட்டு மாட்டு பால் எவ்வளவோ தேவலாம். அதை நம்ம நாட்டு மாடுகளை வளர்ப்பதற்கான வழிகளை இப்போ காணணும். நாட்டு மாட்டு பால் மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது, அதுதான் உண்மையான பால். நீங்கள் இப்போ எல்லா பாலுமே வர்ற மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற எல்லா பாலுமே சுத்தமான பால் என்று யாராலையும் கணிக்க முடியாது, சொல்ல முடியாது. இன்க்ளூடிங் ஆவின் பால், நீங்கள் எந்த பாலை வேணாலும் சொல்லுங்கள். அதுக்கு நீங்கள் சயின்டிஸ்ட்கிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா எத்தனை பெர்சன்டேஜ் உண்மையான பால் இந்த பாலில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நாட்டு மாடு வளர்த்து அதன் மூலமாக கிடைக்கின்ற பாலை குடித்து வந்தீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக ஹெல்த்து இஷ்யூஸு, ஹெல்த்து ப்ராப்ளம்ஸை குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதை நீங்கள் மக்களிடையே சுட்டி காட்டணும். இதுக்காகவே நீங்கள் ஒரு டீமில், அந்த பிஆர்ஏ டீமில் ஒருத்தர் நாட்டு மாடு சம்மந்தமாக ஒரு நாட்டு மாடு அதாவது வெட்டனரி சயின்ஸு படித்த ஒருத்தரை அந்த டீம் லீடரில் டீம் மெம்பராக போட்டுக்கிட்டு அவர் மூலமாக நாட்டு மாடு வளர்ப்பதற்கான வழிகளை அதை நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும். அதுதான் இந்த சஸ்டைனபிள் லைவ்லிஹுட் அனாலிசிஸ். இப்போ 20 லிட்டர்லாம் கறக்குது மாடு. காலையில் 15 லிட்ரு, மத்தியானம் ஈவினிங் 10 லிட்டர் கறக்குது, 25 லிட்டர் கறக்குது ஒரு மாடு. நம்ம மாடு 3 லட்சம் சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்த மாட்டோட பால் நிச்சயமாக அது நல்ல பால் கிடையாது, அது மனித குலத்திற்கு தீங்கானது என்று இத்தருணத்திலே நான் உண்மையாக உறுதியாக கூறுகின்றேன். அதன் வழியாக நிறைய நோய் நொடிகள், நிறைய ஹெல்த்து சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது உடல் சுத்தம் சுகாதாரம் சீர்கெடுகிறது, உடலில் சுகாதார சீர்கேடுகள் நிச்சயமாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கின்றது. ஆனால் நாட்டு மாடுகள் வளர்த்தீர்களானால் அதுதான் மருத்துவ குணம். அதன் வழியாக அதை நாட்டு மாட்டின் பால் அருந்தீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக நமது உடலுக்கு எந்த விதமான தீங்கும் கிடையாது, எந்த விதமான உடலில் குற்றமும் கிடையாது. தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அந்த மாதிரி மாடுகளை நீங்கள் வளர்ப்பதற்கு, நாட்டு மாடுகளை வளர்ப்பதற்கு மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும். அதன் மூலமாக எத்தனை மாடு வளர்த்தா எப்படி இருக்கலாம், எவ்வளோ மக்கள் பயன்பெறுவார்கள், அதை திட்டமிட்டு அதில் நீங்கள் இந்த அதன் மூலமாக நீடித்த நிலைத்த வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு வழிகளை காண வேண்டும். இதுவும் சஸ்டைனபிள் லைவ்லிஹுட் அனாலிசிஸ் தான் இந்த ஸ்லைடும் சொல்லுது. திஸ் ஸ்லைட் ஆல்சோ ஷோஸ் தட் சம் சஸ்டைனபிள் லைவ்லிஹுட் அனாலிசிஸ் லைக் வெல்த் as already mentioned, stakeholdings and stakeholders, livelihood groups, locations like nowadays I already mentioned the VPRC, village poverty reduction committee, அப்புறம் சுய உதவி குழுலாம் சொல்லியிருக்கேன், ஃபார்மர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், ஃபார்மர்ஸ் அசோசியேஷன்ஸ், ஃபார்மர்ஸ் கிளப்ஸ், தென் யூத் கிளப்ஸ், then women mahila mandals. So many things are available. Organizations, the local level, I think that the community based organizations are available in the village in order to make the rural people unity to receive the benefits from the government or the implementation development programs implementation agency. Then this type also gives some sustainable livelihood analysis on the basis of the various resources available in the villages, land allocations, fauna and flora, then water resources. Fauna and flora means what are the animals, including domestic animals, are will be helpful for sustainable livelihood analysis sometimes. Then flora,
plants and trees will be helpful for the sustainable livelihood security right now, because of even the fruits are available, herbals are available in the particular places, in the adjacent villages to the particular village, like a forest area. Like I think that the water resources are available, water resources structures are available, right now. All the water resources structures like tanks and ponds have been entirely encroached and collapsed and detected due to various encroachment, various urban development, urbanizations, town development, town promotions. So that should be avoided, that should be promoted. நீங்கள் நீர்நிலைகள் நிறைய இருக்கும். நீர்நிலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீர்நிலைகள் நிறைந்திருக்கின்ற பூமி தான் இது. இப்பொழுதுலாம் நீர்நிலைகள் அத்தனையும் வந்து பாழ்படுத்தப்பட்டு அங்கே ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகமாகிடுச்சு. இப்போ எந்த ஊருக்கு போனாலும் குளம் இருக்கா? குளம் இருக்குது. அதில் அந்த குளத்தில் வந்து தண்ணி இருக்கா? தண்ணி இருக்குது. ஆனால் குளம் அளவு குறைந்து விட்டது. காரணம் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால், மக்கள் தொகை பெருக்கமாயிடுச்சு. அதனால் அங்கங்கே மக்கள் ஆக்கிரமித்து விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஏரிகள்லாம் வந்து நிறைய ஏரிகள் தமிழ்நாட்டிலே வந்து கிட்டத்தட்ட 39,900 ஏரி இருக்குது மொத்தத்தில் தமிழ்நாட்டிலேயே. இந்தியாவில் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு வந்து 3வது ஏரிகளின் மாநிலமாகும். முதல்ல வந்து ஆந்திரா மாநிலம், ஆந்திராவும் தெலங்கானாவும் சேர்ந்து அவங்க வந்து 75,000 மிகப்பெரிய ஏரிகள், நான் சொல்கிறதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஏரிகள், வீராண ஏரி, பெருமாள் ஏரி மாதிரி மிகப்பெரிய ஏரிகளை வந்து நான் சொல்கிறேன். கடலூர் மாவட்டத்தில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 450 ஏரிகள் இருக்கின்றது. மிகப்பெரிய ஏரிகள் 450 ஏரிகள். ஏரிகளின் மாவட்டம் வந்து நீங்கள் போனீங்கன்னா இது செங்கல்பட்டு மாவட்டம், அங்கே தான் ஏரிகளின் மாவட்டம், அதுதான் ஏரிகளின் மாவட்டம். ஆனால் அங்கே வந்து ஏரிகள் அத்துணையும் பாழ்படுத்தப்பட்டு சீர்குலைக்கப்பட்டு கரைகள் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டு நீர் நிற்கும் இடங்களெல்லாம் ஆக்கிரமிப்பு செய்து அங்கே பல்வேறு வகையில் அந்த ஏரிகளெல்லாம் அழிந்து போய் இயற்கைக்கும் இயற்கை சூழலுக்கும் அபாயமணி அடிக்கக்கூடிய அளவில் அவைகளெல்லாம் இப்பொழுது இருக்கின்றது. எனவே வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நீர்நிலைகளை நிச்சயமாக இந்த PRA மூலமாக தீர்க்க வேண்டும். அவைகளெல்லாம் அளவெடுத்து அவர்களெல்லாம் கணக்கீடு செய்து, அதாவது ஒரிஜினல் அளவு, அதாவது ஏற்கனவே இருந்த அளவு என்னென்ன மிக குறுகிவிட்டது. இப்போ எல்லாம் ஏரியெல்லாம் இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னா இதில் கடலூர் மாவட்டத்தில் வந்து வீராணம் ஏரி தான் மிகப்பெரிய ஏரி. வீராணம் ஏரி, அப்புறம் பெருமாள் ஏரி, கொண்டாங்கி ஏரி, அப்புறம் வாலாஜா ஏரி, இன்னும் பெரிய பெரிய ஏரிகள் எல்லாம் அண்ணா கிராமத்தில் இருக்குது, நல்லூரில் இருக்குது. நல்லூரே வந்து ஏரிகளின் ஊர் தான் நல்லூர். அதுமாரி வேப்பூரில் வந்து பெரிய பெரிய ஏரிகள்லாம் இருக்குது. இந்த ஏரிகள் எல்லாம் இருந்து, இந்த ஏரிகள் வந்து ஒரு காலத்தில் எதுக்காக வெட்டப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டால், மழைநீர் தேங்குவதற்கு, கிடைக்கின்ற மழைநீரை தேக்கி வைப்பதற்காக ஏரிகள் அமைக்கப்பட்டது. ஆனால் ஆக்கிரமிப்பாலும் நாகரிகத்தாலும் இவர்களெல்லாம் இந்த ஏரிகளெல்லாம் பாழ்படுத்தப்பட்டு ஏரிகள் இப்பொழுது மிக குறைந்து அதை குறுக்கி அதனுடைய பயன்பாடுகள் பூமிக்கும் இயற்கைக்கும் இயற்கை சூழலுக்கும் இல்லாத அளவிற்கு அங்கே போய்விட்டது. எனவே அவைகளெல்லாம் மறுபடி திருப்பி அந்த ஏரிகளெல்லாம் புதுப்பிக்க வேண்டும். அளவை பொறுத்து அந்த அளவெல்லாம் நீர், அதாவது புதுசாக அளவு எடுத்து கணக்கீடு செய்து மதிப்பீடு செய்து இந்த PRA மூலமாக நிச்சயமாக செய்யலாம். அதற்காக தான் இந்த PRA திட்டத்தை செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட்டு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ், ஹவுசிங் அண்ட் லிவிங் ஃபெசிலிட்டிஸு, ஃபிசிக்கல் ரிசோர்ஸஸ், ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஃபிசிக்கல் ரிசோர்ஸஸ், வெட்லேண்ட்லாம் நிறைய இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில். ஒரு கிராமத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து விளைநிலம், அப்புறம் வந்து குடியிருப்பு பகுதிகள், ரோடு ஃபெசிலிட்டிஸ், விளைநிலம், நீர்நிலைகள், காடுகள், மேய்ச்சல் நிலங்கள், அப்புறம் வந்து வெட்லேண்ட்ஸ் என்று வேஸ்ட்லேண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய தரிசு நிலங்கள் நிறைய இருந்திருக்கு. இப்போ எல்லாம் தரிசு நிலங்கள்லாம் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு அங்கெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி வந்துருச்சு. அப்போது நீர்நிலைகள் ஒரு பக்கம் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு நீர்நிலைகளை குறுக்கி விட்டார்கள். அதே போல் அனைத்து வேஸ்ட்லேண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய தரிசு நிலங்களெல்லாம் பாழ்படுத்தப்பட்டு விட்டது. எல்லாமே போயிடுச்சு. ஆனால் எவ்வாறு இயற்கை வளங்கள் பாதுகாக்கப்படும், அதன் வழியாக வாழ்வாதாரத்தை எப்படி பாதுகாக்க வேணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த பிஆர்ஏ டெக்னிக்ஸு மூலமாக செய்யலாம். அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஃபேமிலி சைஸ். இப்போ சொசைட்டி கம்யூனிட்டிக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் ஃபேமிலி சைஸ். இப்போலாம் ஃபேமிலி சைஸ்லாம் நீங்கள் எதை பற்றியும் யாரும் கவலையே படுறதில்லை. இப்போ கிராமத்தில் உட்பட என்ன பண்ணுறாங்க, ஜாயின்ட் ஃபேமிலியே கிடையாது. ஏதோ ஒரு சில இடத்துல அங்கேயும் பர்சன்டேஜ் முதல்ல 60% ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் ஆர் ஹேவிங் த ஜாயின்ட் ஃபேமிலியாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து 40 இருக்குது. இப்போ வந்து 33 இருக்குது. 33% ஆஃப் டோட்டல் ஃபேமிலிஸ் ஆர் கம்மிங் அண்டர் ஜாயின்ட் ஃபேமிலிஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ். 33 ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் தான் இப்போ இருக்காங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால், தெர் இஸ் சம் சோசியல் ஸ்டிக்மா, தென் லேபர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி. இப்போல்லாம் யாரும் வந்து வேலையே செய்ய விரும்புறதில்லை. ஃபிசிக்கலாகவே யாரும் வந்து வேலைக்கு போகணும், அதன் மூலமாக சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அதை வந்து நம்ம இந்த பிஆர்ஏ மூலமாக ப்ரொமோட் பண்ணணும். ஏதோ ஒரு கமிட்மெண்ட்டோடு போகிறாங்க. என்ன கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன், ஏன்னா ஃப்ராங்காக இதுதான் நடக்குது. ஏதோ லோன் எடுத்துடுறாங்க, குழு கடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துடுறாங்க. இப்போ எல்லாமே வில்லேஜில் நீங்கள் போனீங்கன்னா வீட்டுக்கு வீடு என்ன பண்ணுறான், 5 லோனு 10 லோன்னு எடுத்துடுறான். எல்லா பேர்லேயும் லோன் வாங்கிடுறாங்க. அந்த லோனை அடைக்கிறதுக்காக தான் வேலைக்கு போகிறான். அதில் அவன் வந்து சம்பாதிக்கணும், அவனுடைய ஃபேமிலியை முன்னேற்றணும், டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த எண்ணத்துலலாம் அவன் வேலைக்கு போகல. அந்த எண்ணத்தில் அவன் வேலைக்கு போகல. முன்னாடிலாம் அது மாதிரி இருந்தாங்க. ஒரு குடும்பத்தில் வந்து குடும்ப பெரியவர்கள், குடும்பத்தில் மூத்தவர்கள், குடும்ப ஆண்மகன்கள் எல்லாம் வந்து வேலைக்கு போவாங்க. வேலைக்கு அங்கே போய் அவங்க பொருளாவோ பணமாவோ சம்பாரிச்சிட்டு வந்து வீட்டில் சேமித்து வைப்பாங்க. பிறகு வந்து அதை வந்து தகுந்த நேரத்தில் செலவு செய்வார்கள். தங்களுடைய குழந்தைகளை சரியாக வளர்ப்பார்கள். இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால், நேராக போகிறது, வேலை செய்கிறாங்களோ செய்யலையோ ஏமாத்துறது, அப்படி அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அது நீங்கள் வந்து 20% 30% ஆஃப் த டோட்டல் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் பீப்புள் ஒன்லி they are doing good activities, good business, but remaining people they don't want do any type of real jobs. அப்போ அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க, கமிட் ஆகிட்டாங்க. எதுக்கு கமிட் ஆகினா, லோன் கட்டுறதுக்கு, குழு கடன் கட்டுறதுக்கு கமிட் ஆகிட்டாங்க. அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த பிஆர்ஏ மூலமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல அவேர்னஸ், விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி, ஒரு குடும்பம் இப்படி தான் நடத்தணும், இப்படி தான் பண்ணணும், இப்படி தான் வந்து சம்பாதிக்கணும், கடன் வாங்குறதை நிறுத்துங்க முதல்ல. இப்போ ஏன்னா கடன் கொடுக்குறவன் வந்து ஈஸியாக கொடுத்துட்றான். நிறைய வந்து அவன் வந்து நிறைய பர்மிஷன் வாங்கிக்கிறாங்க. ஆர்பிஐயில் பர்மிஷன் வாங்கிக்கிறாங்க. என்ன பர்மிஷன் வாங்கிக்கிறாங்கன்னா, நாங்கள் குறைந்த வட்டியில் ஏழை மக்களுக்கு அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பெருக்குவதற்கு தான் நாங்கள் இந்த லோன் தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த க்ரைட்டீரியாலாம் போட்டு அந்த கண்டிஷனோடு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு லைசன்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே பண்ணுறது எல்லாமே அதிக வட்டி. ஒரு ஃபேமிலி வந்து 2 லட்சம் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவர்கள் கட்ட முடியவில்லை. அவர்களுடைய அந்த சம்பாதிக்கும் ஆள் வந்து அந்த வீட்டின் மூத்தவர் நபர் வந்து வீட்டின் தலைவர், அந்த குடும்ப தலைவர் வந்து சம்பாதிக்க போக முடியல அப்படின்னா அவர்கள் இந்த 2 லட்சத்தை கட்ட முடியாமல் வட்டி மேலே வட்டி ஏறி அவர்கள் மொத்த வாழ்க்கையே இதற்காக அவர்கள் வாழ்க்கையை இழந்து விடுகின்றார்கள். அவர்களையெல்லாம் நாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி
அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை பெருக்குவதற்கான வழிகளை இந்த பிஆர்ஏ மூலமாக செய்ய வேண்டும். இதுதான் வந்து இந்த 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 பாடத்தோட முக்கியமான நோக்கமே. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் ஃபைனான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ், லான்ஸு, கிரெடிட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். சோசியல் ரிசோர்ஸஸ், லோக்கல் லெண்டர்ஸ்லாம் லோக்கல் லெண்டர்ஸே இப்போல்லாம் தேவலான்னு நினைக்கிறேன். மணி லெண்டர்ஸ் ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க, மணி லெண்டர்ஸ் ஷுட் பி அவாய்டட், ஷுட் பி ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் மேக் them to into jail once upon a day in order to, that is called as the rural indebtedness அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. indebtedness, rural indebtedness. கடனாகவே பிறந்து கடனாளியாக வாழ்ந்து கடனாளியாகவே இறப்பதற்கு தயாராக உள்ள கிராமப்புற ஏழைகள் வாழ்கின்ற பூமி இது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை தான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளுடைய மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இணைந்து ஒருவன் ஒரு 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 குடும்பம் இருந்துச்சுன்னா அந்த குடும்பம் வந்து நிச்சயமாக அவர்கள் கடன் வாங்கக்கூடாது. அவ்வாறு வாங்கியிருந்தாலும் அந்த கடனை அடைப்பதற்கான வழிகளை அவர்கள் செய்ய வேணும் அப்படிங்கிற திட்டங்கள்லாம் செய்கிறாங்க. ஆனால் சில திட்டங்கள் நிச்சயமாக அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கக்கூடிய வழிகளை தான் பண்ணுது. எல்லாருமே பணம் தான். இப்போ எல்லாமே கமிட்டட் டு மணி லெண்டர்ஸ். அவங்க வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால், மைக்ரோ கிரெடிட்டுமா, குறுங்கடன், குறுநிதி. அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ், குறுநிதி. அப்புறம் வந்து நீங்கள் பேங்க்கே நீங்கள் போகணும், இல்லம் தேடி கல்வி மாதிரி இல்லம் தேடி வங்கி வந்துருச்சு. ஆனால் இதெல்லாம் மக்களை ஒடுக்குகின்ற, மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கின்ற வழிகளாகவே இருக்கின்றது. ஆனால் என்னுடைய சஜஷன் என்னன்னு கேட்டால், குறைந்த வட்டியில் குறைந்த கடனை தேவைப்பட்டோருக்கு கொடுங்கள். அதன் வழியாக அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்றுங்கள். தேவையில்லாத ஃபோர்ஸ் பண்ணி திணித்து கடன் கொடுக்கிறோம் என்ற போர்வையில் கடனை திணித்து அதன் மூலமாக வட்டியை வசூல் செய்து அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு கேள்விக்குறியாக்குவதற்கான வழிகளை தயவு செய்து பண்ணாதீங்க. ஒன்று கடனே கொடுக்காதீங்க, கடனே வேணாம். ஆனால் கொடுத்த கடனை குறைந்த வட்டியுடன் கூடிய கடனை வந்து நீங்கள் வசூல் செய்யுங்க. இதை தான் நான் வந்து சொல்கிறேன். இது வந்து இந்த கடன் வாங்கிறது கொடுக்கறது வந்து அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை வந்து வாழ்வாதார பாதுகாப்புக்கு வந்து ஒரு அடிப்படையாக விளங்குகின்றது. எவ்வளோ தான் நீங்கள் என்ன தான் சம்பாதிச்சாலும் கடன் வாங்கி டெய்லி வந்து வட்டி கட்டுறாங்க. அந்த வட்டி கட்டுறது வந்து நிச்சயமாக அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் எதிர்காலத்திலே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகத்தான் உள்ளது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, நிறைய நீங்கள் சஸ்டைனபிள் லைவ்லிஹுட் அனாலிசிஸ் தான் எல்லாமே. எக்ஸ்டர்னல் சப்போர்ட்டு, கான்ஃப்ளிக்ட்ஸு, லைவ்லிஹுட் அவுட்கம்ஸு, இன்கம் அண்டு சேவிங்ஸு, நியூட்ரிஷன் அண்டு ஹெல்த் வந்து இப்போ வந்து நிறைய இப்போ எங்களுடைய அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக மதிப்பிற்குரிய துணைவேந்தர் அவர்கள் நியூட்ரிஷன் அண்டு ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கடந்த 10 வருடங்களாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். என்ன திட்டம் அது என்ன திட்டம், என்ன ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கேட்டால், இயற்கை வேளாண்மையுடன் கூடிய மீன் கோழி வளர்ப்பு. 1 ஏக்கர் நிலத்திலே தங்களுடைய நிலத்திலே அவர்கள் இயற்கையுடன் கூடிய இயற்கை வேளாண்மை, எந்த விதமான ரசாயன உரமும் கலப்பில்லாமல், எந்த விதமான ரசாயன பூச்சிக்கொல்லியும் பயன்படுத்தாமல் அவர்கள் வந்து அந்த நெல் சாகுபடி செய்கின்றார்கள். நெல் சாகுபடி செய்யும்போது மேலே, அதாவது கூண்டு அமைத்து அதில் மேலே கோழி வளர்க்கின்றார்கள். வயலில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை தேர்ந்தெடுத்து அந்த பகுதியை ஆழமாக்கி அங்கே மீன் வளர்க்கின்றார்கள். அனைத்து கோழிகளுடைய கழிவுகள் எல்லாம் மீனுக்கு இரையாகின்றது. மீன்களுடைய கழிவுகள் எல்லாம் நெல்லுக்கு இரையாகின்றது. இது நெல்லுக்கு உரமாகின்றது. இதுதான் நெல், மீன், கோழி என்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு கருத்துடன் கூடிய ஒரு திட்டத்தை கடந்த 10 வருடங்களாக எங்களுடைய மதிப்பிற்குரிய துணைவேந்தர்
ஆரம் கதிரேசன் அவர்கள் தொடர்ந்து செயல்படுத்தி கொண்டு வருகின்றார்கள். இப்பொழுதும் NAC என்று சொல்லக்கூடிய நேஷ்னல் அக்ரிடேஷன் கவுன்சில் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த NAC வந்திருக்கும் பொழுது அங்கேயும் அந்த டெமோ செய்து காட்டப்பட்டது. வந்தவர்கள் NAC டீம் PRT விசிட் வந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் அப்ரிசியேட் பண்ணி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதேபோல் எங்களுடைய அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக ஊரக வளர்ச்சித் துறையிலும் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்வாதார திட்டத்தை மேம்படுத்தும் பொருட்டு ஒரு சில திட்டங்களை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். குறிப்பாக அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் நிதி உதவியுடன் இப்பொழுது 3 மாத தையற்கலை பயிற்சி டெய்லரிங் ட்ரைனிங் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த பயிற்சியிலே இப்பொழுது அனைத்து வகையிலும் அவர்களுக்கு தையல் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு அவர்கள் தையல் கலைஞர்களாக வலம் வருவதற்கான ஏற்பாடுகள், அதன் மூலமாக அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செய்து வருகின்றோம். இதுதான் எங்களுடைய உண்மையான பார்ட்டிசிபேட்டரி ரூரல் அப்ரைசல் எக்ஸசைஸ், எஸ்பெஷலி ஃபார் சஸ்டைனபிள் லைவ்லிஹுட் அனாலிசிஸ். So these are some slides pertaining to sustainable livelihood analysis. This is some steps related to sustainable analysis matter. This is a village map, as already mentioned in the this is a resource map already mentioned in the earlier about to identify the resources available for the purpose of development activities. After assessing the resources available in the particular village, we can make and identify the avenues for the development. Based on this, the development plan will be developed. This is the chart which gives the livelihood pentagon, which including human capital. Human capital means education, health to the human being. Whatever the good education, good health is available in a country, definitely there will be a livelihood security, sustainable livelihood security. Then natural capital means the forestry resources, hill resources, then good land, good water resources are available that will be useful to make the sustainable livelihoods. Then social capital, human being, what is the strong things of community and society, religion and kinship and kids. Then physical capital, what are the transport facilities, road facilities, then facilities of electricity, then the environment situation, then all other facilities related to day-to-day life of the people who is much contributed to the livelihood security. That is the livelihood security that will be identified through the participatory rural appraisal. This is a financial capital, as already mentioned. This is called as some of the tailoring training, skill development training program for the rural women. So this is a basket making, bamboo basket making as the livelihood activity of the rural poor, as already mentioned, VPRC. So this is a small tailoring shop, small fabric shop established and running by a youth to promote their livelihood security. This is the conclusion. The conclusion is related to report formation means people always in terms of promotion of livelihood security, always they are looking forward to promote themselves in a good livelihood security, good sustainable livelihood security. Then the
Based on this, there will be available some ideas related to promote the people by participation, by effective participation, that will be useful to promote the entire people of the country, entire people of the country. So that is the main motto of the PRA visit. I am very much thankful again to the authorities of Educational Multimedia Center, especially Professor Saktivel sir, who has given an opportunity to create this video, and all other technical people and our ASO Mr. Raja to Center for Rural Development, Annamalai University, for sudden help and assistance, including technical assistance and all other social and moral support to me to create this type of video and video related to our academic program as well as our extension activities of our department. And the last I want to tell you one proverb related to old proverb of followed by the NGO, non-governmental organization. Giving the fish curry to people is better than train them to catch the fish. Thank you so much. நன்றி, வணக்கம்.